Hai guys, jumpa lagi. Silir-silir. Anginnya silir. Kita di sana. Kita mau lihat sepur. Panas guys. Kagak topi. Seperti masak lompong. Wah, kita ada di bawah guys. Nah, nanti kita naik ke atas sana mau lihat pemandangan dari atas. Nah, ini bekal kita. Entek iki. Masih ada ya. 2 bungkus. 2 bungkus. Ndak ngombe, ndak tindak nih. Kau sampai ngombe, banyu ke suluk. Emang kamu kenalan loh. Iki channelnya apa iki, Yoan? Halo. Ke channel saya ya, Yen Li. Nah, Yen Li. Panas, panas. Coba bayi. Oh, terlalu. Nemu anak guys. Nemu anak. Oh iya. Munggah guys, nanti kita naik ke atas sana. Wow. Tunggu selanjutnya. Kita jalan. Lukisan, semua lukisan bagus. Dan halo, welcome. Ini adalah zaman-zaman dia nih guys. Welcome, kita lihat. Bagian kamu di mana? Oh, dia di situ. Lewat dia lah. Ini orang India sama tempat. You can walk around a little bit or if you want to go in there. There's like other places. Hai guys, nanti kita ke atas sana. Wow, masih panas. Hongkong ini gunung-gunung tok ya. Gunung. Nah, kita itu di atas.
Kita jalan ke sini. Oh iya guys, mana patung nokoi. Udah ngerti tiap nek Hongkong itu mesti ada patungnya di nggone pojokan. Hongkong. Nah. Oh yeah. Yeah. Maybe sorry, and then we move around the side. Yeah. Yeah, kaget to iki kincir. Right there. You see that? Oh yeah. Imagine how cool it was. That plane. Kelihatan. Kalau rumahku di sana, yang sana paling sana. For this direction. Yeah. And then very close to the ground, they got the 90-degree turn. Yeah. It's famous for it, but then they changed it. I wish they didn't. Look at the Indahnya Hongkong. And I think the 90s. Nah, itu ada sinnya lagi. Welcome. And that would have been like Yeah, exactly. I think it was the 90s. Nah, di sana itu ada. Basically the airport right there before they changed it over there. It's famous because like Ada panas. in order to land properly, you'd have to go like pretty close to the ground and take a 90-degree turn. So look up videos of it. Apparently they Cathay Pacific used to have their lounge like right off the runway, and they would see like the planes taking over. And they would like all be drinking and like judging each other, judging the pilots. That's great. Bule. Tadi kita di sana. Nanti kita naik ke atas. Naik ke atas ini membayar $50. Nah, ada lagi macan singo. Hongkong, welcome to Hongkong. Bisa lihat dari atas. Keren. Nah, tadi kita di bawah situ. Jadi harus hati-hati.
nggak kelihatan tulisannya.